Hello all. So good evening to all my dear students. Welcome to Maths Veeresh sir YouTube channel. Hello all. How are you? All my dear senior students. So in today's class, I am going to explain you the very important gunshot questions of Maths second year probability Maths 2A. Basant, good evening sir. Good evening. Yeah. So within 2 minutes, I am going to start this live class, please. So make sure all your friends, those who are watching in live class, please do like. Okay. So if you face any network problems or if you face any, please let me know. So therefore, yeah. సో ఇది మనకు మాక్సిమం అందరికి అయిపోయింది. See, from today's live class, so I'm going to explain you how to get 15 marks from this probability chapter. Okay, so I'm not going to explain each and every topic. So whatever for IP purpose, whatever you need, I'm going to explain about those questions only. So please try to focus on all these questions. Whatever I'm going to explain here, from these questions, definitely you will get good marks. And one LAQ will come definitely in final exam and two SAQs will come. Okay, so those who are watching in live please do one comment. Hi sir, good evening, good evening. So without doing any delay, I'm going to start within yeah. So good evening to all. Thank you. So first of all, probability so probability ante manaki entante, so Ganesh, hi sir, hi. First of all, probability is nothing but it is a chances ante uncertainty. So whenever you are going to do an action, so we will get two possibilities. For example, if you want to complete an action, okay, we will get two outputs. That output we can guess. Okay, so output of that action we can easily guess, and it is can't guess anamata. Output of that action is we can't guess. Ikkada manaku two types untai. Manaku two types of the outputs are there for every work. So for every work, if you guess the output, okay, for example, నేను 8 కి షార్ప్ 8 pm కి మొహమ్మద్ హుసేన్, okay, hi sir, hi. So for sharp 8 pm ki I will take live class daily. This is randomly you can expect this is event. దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ఈవెంట్ అని చెప్పేస్తాం. Whenever for action, if you expect at the same time output expect చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ఈవెంట్. Sometimes I am unable to take live class at sharp 8 pm. Okay, so that is a random experiment. And output ni మీరు expect చేయలేదు అనుకోండి, that is called random experiment. So in this probability, mainly we are going to discussing about events, random experiments, and sample space. So mutually exclusive, mutually inclusive, so therefore exhaustive and equally likely. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనే గురించి డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్లీ we are going to discuss about the famous three theorems: addition theorem, multiplication theorem, and Bayes theorem, and problems based on as well as LAQs, SAQs. I am going to cover all these questions maximum ఈ రోజు మనకు 10 questions ఉన్నాయి ఈ LAQ లో, ఈ live class లో. So I am going to cover all the questions. So first of all so see here, probability of a function. So here capital E indicates event. So please throughout this chapter the thing whatever you have to remember is event అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, so number of favorable outcomes by number of possible outcomes. So what is the actually event? So ఎందుకు favorable outcomes అని ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నాం, possible outcomes అని ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నాం అంటే, for example, so whenever you are going to toss a coin okay, so coin ni toss చేశారు అనుకోండి, 1 rupee or 2 rupee or 3 rupee. So if you toss a coin, so then we will get a head and a tail okay, so head and a tail. So getting head and tail is called a and random experiment. ఎందుకంటే దీని ఎందుకు అట్లా చెప్తామంటే, we can't say particularly. So when you toss a coin, so whatever the output is head tail, you can't say particularly. It may be head or tail. So whenever you can't guess the output of an action, that is called random experiment.
సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే శాంపుల్ స్పేస్ అని చెప్తామా, శాంపుల్ స్పేస్. ఓకే, సో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ శాంపుల్ స్పేస్. క్లియర్ కదా? సో మీరు డైని రొటేట్ చేసిరు అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఎవర్ యూ రోల్ ఏ డై, ఓకే, పాచికలు అంటాం కదా తెలుగులో. సో when you roll a die, so we will get 1 2 3 4 5 6. Okay, sometimes you can get uppermost of the die is equal to 1. Second, next month for the second event you get the uppermost of the face of the die 2 3 4 5 6. Total possible outcomes are 6. Okay, favorable outcomes. What are the meaning of favorable outcomes? Favorable outcomes ante I want to get 3 number. When I roll a die, I want to see the 3 number on the topmost of the dice. So దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అని చెప్పేసాం. సో పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే 6 అని చెప్పేసాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రాబబిలిటీ. సో now one of the very very important definition from this chapter. So based on this definition only we will solve LAQ. Please try to remember. So probability function, it is capital P. So defined as P of S to R. What is P of S? This is power set. Power set of the sample space. Sir, what is the power set? Set of all the events. Okay, sample space lo 1 2 3 4 5. Power set ante set of all the subset or set of all the events. Every event is a subset of the sample space అని చెప్పేసాం. సో therefore, సో ఇందులో ఉన్న ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని మీరు శాంపుల్ స్పేస్ సబ్సెట్ గా తీసుకుంటే ఆ సబ్సెట్స్ అన్నిటిని ఒక కలెక్షన్ లో వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్రేసెస్, then that is called power set. So from power set to real numbers, where S is the sample space, then probability of every event is greater than or equal to 0. And remember carefully, so in this chapter every problem or every random experiment has its value between 0 and 1. Okay, between 0 and 1 ante probability of every event is equal to closed interval 0, 1. Aithe 0 అవ్వాలి, 1 sorry. So sometimes you will get 0, sometimes equal to 1, and sometimes between 0 and 1. You will never get the values negative in probability. -1, -2 will never come, and 2 3 4 5 those points also will never come. Even 1.1 also you will never get in probability. So from 0 to 1. ఓకే, సో ఈ బిట్వీన్ లో ఉన్న ఇన్ఫినిటీ నంబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసే సబ్జెక్ట్ మనం ఏమంటామంటే ప్రాబబిలిటీ అని చెప్పేస్తాం. నెక్స్ట్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. Please remember, probability of the sample space is equal to 1 whenever two events capital A and capital B belongs to the power set of the sample space, and those two events are disjoint. Disjoint ante the common elements between them. Okay, A intersection B is equal to empty set. Then by additive axiom, third property entante from the probability function, this is called additive axiom. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. This is called additive axiom. Okay, so దీన్ని మనం ఎట్లా యూజ్ చేస్తామంటే అడిషన్ థియరం లో యూజ్ చేస్తాం. టు అప్లై దిస్ కండిషన్ we should prove the given two intersection of the given two events is empty set అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో now next, సో ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూసివ్. సో ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దట్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ అడిషన్ థియరం. క్లియర్ కదా? సో దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ సో ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా రెఫర్ చేయండి, ఈ వీడియో గురించి చెప్పండి. సో ఎవరైనా ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా జాయిన్ కాకపోతే ప్లీజ్ వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి. సో వై బికాస్ ఇన్ this chapter, so mainly 3 theorems are very very important. I am going to explaining about them. So but all those 3 theorems, now whatever I am going to explain, this is the very fundamental basics. Okay, clear kada? So mutually exclusive, you have to remember 3 terms. The first term is mutually exclusive, and the second term is మనకి ఏంటంటే exhaustive. ఈ టర్మ్స్ ఇలాగే ఉంటాయమ్మా, you have to remember, that is the only thing, exhaustive. Okay, exhaustive. And third one వచ్చేసి మరి equally likely. ఈ 3 terms you have to remember. Majorly you have to remember mutually exclusive and exhaustive. Sir, what is mutually exclusive? Mutually exclusive is nothing but whenever you take two events A and B are any two events of the random experiment, okay, and their probability is equal to empty set ante 0. Okay, so therefore probability of A intersection B equal to 0, then A and B are said to be mutually exclusive. Whenever you take two or more events, their probability is equal to 0, then we can say that is called mutually exclusive. అది ఎట్లయితే మీకు థియరం లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో whenever you take a random experiment sample space 1 2 3
4 5 6 అని తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో రోలింగ్ ఏ డై we will get the number of possible outcomes 6. I want to take that event getting only odd numbers ma 1 3 5. This is event capital A, and getting only even 2 4 6. This is event B. Now apply intersection for these two values ma. A intersection B is equal to 1 3 5 intersection 2 4 6, 2 comma 4 comma 6. What is the meaning of intersection ma? Common elements. Meaning of intersection is common elements. 1 3 5 2 4 6. Is there any common element between them? No common element. So therefore మనం ఏం రాస్తాం అంటే సింపుల్ గా సింగిల్టన్ జీరో, నో కామన్ ఎలిమెంట్ అని రాస్తాం. ఓకే, సో నో కామన్ ఎలిమెంట్. సో నో కామన్ ఎలిమెంట్ అంటే మనం ఏం రాస్తామా, దీన్ని మనం ఏమని రాస్తాం, ఎంప్టీ సెట్ అని రాస్తాం. సో therefore probability of A intersection B is equal to probability of empty set. ఆ probability of empty set is equal to 0 అయింది అనుకోండి, then A and B are mutually exclusive. ఆ టర్మ్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి అంతే. ఆ టర్మ్ ని జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్. ఓకే, unemployed mutyam. Okay, unemployed mutyam. Who is this unemployed mutyam? Please tell your name. Hi sir, hi. So please remember, mutually exclusive is nothing but ma A and B when their intersection is equal to empty set, there is no common element, then we can call them mutually exclusive. And second condition, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B, then also we can call them as mutually exclusive. Whenever you take third event also, probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C, then also we can call them as mutually exclusive. But the condition is their intersection ma. A intersection B intersection C is equal to empty set. Here also they has to follow the condition A intersection B is equal to empty set. Okay, so these two disjoint అవ్వాలి, ఇక్కడ ఈ two disjoint అవ్వాలి అంటే like that అన్నమాట. And very 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 important formula, probability of an event capital A and probability of its complement, their sum of both two events is equal to 1. Please remember. Okay, so దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం అంటే probability of E plus probability of E complement is equal to 1 అని రాస్తాం. In some textbooks or in some colleges they will explain by using this formula. Here whatever capital E ఏదైనా కానీ, sir good evening sir, question banks SAQ number 2. Okay, definitely I will explain that also. Okay Sardar, thank you. So exhaustive ma, exhaustive ante enti, what is the meaning of exhaustive? Whenever you add them, same తీసుకోండి ma, same example I am using. So whenever you take a union A union B is equal to, just add them 1 3 5 union 2 4 6. Okay, so therefore whenever you apply the union for the events, if you get the sample space 1 2 3 4 5 6, whenever you join these two sets ma, so join union means you have to write all the elements in the order-wise. So therefore what is this? Yes ma, so union of the given events is equal to sample space, then those two events are said to be mutually exhaustive events అని చెప్పేస్తాం. Please try to remember. Okay, so hi sir, good evening Science, thank you. Equally likely meaning ma, probability of an event is equal to probability of the second event. Okay, in the random experiment, so if two events are there, then probability of the first event is equal to probability of the second event. See here, probability of capital A is equal to ma, what is probability of capital A? Total 6 possible outcomes lo 3 favorable outcomes వచ్చాయి మనకు. What is probability of B? Total 6 outcomes లో, సో మనకి ఎన్ని వచ్చాయి? ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 3 వచ్చాయి. సో 3/6. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే మ్యూచువల్లీ ఎగ్జాస్టివ్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అని కూడా చెప్పేస్తాం అనమాట. ఈక్వల్లీ లైక్లీ. ఓకే, యా. సో 1B లైవ్ మీకు టుమారో ఉంటుందమ్మా. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ 1B లైవ్. సో డిఫరెన్షియేషన్ వాట్ ఎవర్ ద చాప్టర్ ఐ విల్ మెన్షన్ ఇన్ ద మెసేజ్ అనమాట. ఓకే, సో మీకు లైవ్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. See, without doing any delay, I am going to start my addition theorem. ఈ అడిషన్ థీరం ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ మా, దిస్ ఇస్ థీరం, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రూఫ్. సో ప్రూఫ్ కంటే ముందు మీరు ఏం స్టార్ట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద స్టేట్మెంట్ మా. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ అన్నారు కాబట్టి స్టార్ట్ ద స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అడిషన్ థీరం ఆన్ ప్రాబబిలిటీ? ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అడిషన్ థీరం ఆన్ ప్రాబబిలిటీ అంటే మనం ఏమని చెప్తామంటే, ఇఫ్ capital A and B are any two events of a random experiment
of a random experiment. Okay, so capital E, then P of E మనం ఏమని చెప్తామంటే P of E not is equal to 0. So such that we can say, so P of probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ఇది మనం ఏమని చెప్పేసామంటే అడిషన్ థీరం, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A intersection B. Okay, so this is the statement of addition theorem on probability A intersection B. So very easy theorem. Okay, very easy theorem. Sir, to be please important Mohammad Hussein మా అన్ని చెప్తా అమ్మా ప్లీజ్. సో సైనిస్ tell us important questions, not one chapters. Okay, I will tell all the chapters ma, don't worry, కొంచెం నాకు టైం ఇవ్వండి. సో see, first of all ma, I am going to explain the proof of this theorem. So proof of this theorem means ma, in the given statement they mentioned A and B are any two events. Any two events means ma, first of all, so given A and B are two events of a random experiment, so ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే టూ కేసెస్ వస్తాయి మా. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కేస్ వన్ అంటే జస్ట్ నౌ ఓన్లీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ, whenever you take events ma, definitely there exist three conditions. One is mutually exclusive, exhaustive and equally likely. So if whenever those events satisfies one of the condition of the given conditions, then only we can apply them అనమాట. సో చూడండి ఇప్పుడు కన్సిడర్, నేనేం తీసుకుంటున్నా అంటే ఫస్ట్ అవి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూసివ్ అని తీసుకుంటున్నా. సో దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు ఎంటీ సెట్ అని తీసుకుంటున్నామ్మా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ సెట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ మా? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు ఎంటీ సెట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? There is no common element between them. Okay, so no common element between the two sets, no common element between two sets anamata. Okay, so diagrammatic ante manaki itla ostadma idi. So for this theorem diagram is also very very important, so please try to focus on diagram also. Whenever you take universal set as sample space and this is capital A and this is capital B, there is no common element between them. No common element between them ante we can write like this only kada. Just now I explained you 1 comma 3 comma 5 are the elements in capital A and 2 comma 4 comma 6 are the elements in capital B. So whenever they are disjoint sets ma, so therefore apply probability on both sides. Probability of A intersection B is equal to probability of empty set. You know very well probability of empty set is equal to 0. So therefore probability of A intersection B is equal to 0. Please remember probability of empty set is equal to 0 always. Okay, so take it as equation number 1. So now take that LHS ma. What is LHS of the theorem? Probability of A union B. Probability of A union B is equal to, according to the axiom theorem. Okay, unemployment mutyam. సార్ ఎస్ఏక్యూస్ చెప్పండి సార్. ఎస్ఏక్యూస్ చెప్తామా, ఎస్ఏక్యూస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తా. ఫస్ట్ ఒక సీక్వెన్స్ అయితే పోదాం. మనకి ఈ త్రీ థియరమ్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సో ర్యాండమ్ గా అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ probability of B, since by probability function definition. What is the probability function definition ma? Here you can see. So whenever A intersection B is equal to pi, okay, so ఇక్కడ చూడండి A intersection B is equal to pi అయింది అనుకోండి, then by the probability function definition or according to additive axiom definition we can apply probability of A union B is equal to probability of A and probability of B. Okay, so now ఇక్కడ, so continuation I am writing ma, probability of A plus probability of B. Here I am writing minus 0. Okay, so danki just I am subtracting minus 0. So therefore probability of A plus probability of B minus 0 is nothing but ma. So from equation number 1, what is the 0 value? Probability of A intersection B. Probability of A intersection B. This is the theorem. Case 1. ఇంతే మనకు ప్రూఫ్. దిస్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ద థియరమ్ ఇన్ కేస్ 1. క్లియర్ కదా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్ అమ్మా? సో దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ లైవ్, ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మా. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఎస్ సార్, ఎస్ఏక్యూస్ స్టార్ట్ చేస్తామా, ప్లీజ్ డోంట్ వరీ. సో నెక్స్ట్ కేస్ 2. కేస్ 2 ఏంటి మనకి ఇక్కడ? కేస్ 2 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ మా. సో సపోజ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, A intersection B not equal to empty set. A intersection B not equal to empty set ante what does it mean ma? There are some common elements.
అంటే అట్లీస్ట్ వన్ కామన్ ఎలిమెంట్ అని ఉండొచ్చు మా. దేర్ ఆర్ సమ్ కామన్ బిట్వీన్ టూ సెట్స్. ఓకే, సో అది మీకు అర్థం కావడం కోసం రాస్తున్నా స్టేట్మెంట్. యాక్చువల్గా నో నీడ్ టు రైట్. ఓకే, సో నో నీడ్ టు రైట్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంప్టీ సెట్ అంటే దెన్ సో బై ఫంక్షన్ థింగ్ మా. సో ఇక్కడ చూడండి, సో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అప్పుడు, దెన్ ఏ యూనియన్ బి. సో నౌ సీ ద డయాగ్రామ్ మా. వెన్ ఎవర్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంప్టీ సెట్ అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. సో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తే మనకు డయాగ్రామ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇట్లా వస్తుంది మా. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ మా, ఆ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న రీజన్ ఏమైతుంది అంటే మనకు దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్. దిస్ రీజన్ ఈస్ కాల్డ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న రీజన్. దీన్ని ఏమని తీసుకుంటాం మనం, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అని తీసుకుంటాం. దిస్ రీజన్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. when you take this one capital A, this capital B, then what about this region ma? This total region is called A. From A we are subtracting total B part. And what about this region? From B we are total subtracting A. Okay, B minus A. So therefore A union B is equal to chudandi. So therefore then A union B is equal to, so A union B అంటే మనం ఏం రాస్తామా, B minus A. A union B అంటే సో ఈ టోటల్ A కి అదే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నా. దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఏ. ఈ క్యాపిటల్ ఏ కి నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నా, ఈ షేప్ ని యాడ్ చేస్తున్నా. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద షేప్ మా. ఈ షేప్ ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. అదే అవుట్ లైన్ లో ఉంది కదా మనకు. ఈ రీజన్ ఏంటి మనకు, బి మైనస్ ఏ. బి మైనస్ ఏ, ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. సో దేర్ ఫోర్ అండ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమైతుంది మా, వాట్ ఈస్ ద ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి? అప్పుడు మనకు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు సంథింగ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎంప్టీ సెట్ కాబట్టి సో ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం ఆ కండిషన్. సో ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. దేర్ఫోర్ అప్లై ప్రాబబిలిటీ. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. సిన్స్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు ఎంప్టీ సెట్ కదా, దెన్ బై యూజింగ్ అడిటివ్ యాక్సియం. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ముత్యం ప్లీజ్ మా వెయిట్, ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎస్ఏక్యూస్. ఎల్ఏక్యూస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎస్ఏక్యూ అంత ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్ లో. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ ప్లీజ్ కదా. నీకు అనుకున్నప్పుడు కావాలంటే మిగతా వాళ్ళందరికీ ఎల్ఏక్యూస్ కావాలి, నీకు ఒక్కడికి ఎస్ఏక్యూస్ కావాలి. ప్లీజ్ వెయిట్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ప్లీజ్ వాచ్ టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ లైవ్ క్లాస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు ఇదే ఫార్మాట్ ఉందేమో మనకు, ఏ యూనియన్ బి అకార్డింగ్ టు ద అడిటివ్ యాక్సియం. వెన్ ఎవర్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై, దెన్ ఏ యూనియన్ బి మనం ఏమని రాసుకుంటామా. సో అకార్డింగ్ టు ద అడిటివ్ యాక్సియం పి ఆఫ్ ఏ plus P of B minus A. P of A plus P of B minus A. Okay, since from probability function P of A plus P of B minus A. Now come to here ma, B minus A. B minus A ante this is the region. Okay, this is the region. This is the B minus A region. Ee B minus A ni how can we write ma, from total capital B. Ante from total capital B idantha తీసుకుంటే మీకు ఏంటి, this total region is capital B, right? This total region is capital B. From total capital B, if you subtract or if you remove this region, what is this region? A intersection B. అంటే టోటల్ B నుంచి నువ్వు A intersection B అనే రీజన్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ రీజన్ ఏంటమ్మా మనకు, B minus A. From total capital B, from total capital B, if you subtract this region, only ఇదొక్క రీజన్ తీసేసిన అనుకోండి మా, then rest of the region is B minus A. సో ఇప్పుడు నేను ఈ B minus ని ఎట్లా రాస్తున్నా అంటే, probability of from total capital B, I am going to subtract A intersection B from total capital B. So therefore probability of A plus, so for here apply ma, probability of B minus probability of A intersection B. So this is our required theorem proof in case 2. Okay, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Clear kada everyone? Clear amma? Yeah. Next, second theorem. Second theorem, state and prove multiplication theorem. State and prove multiplication theorem of probability. But before going to prove this multiplication theorem, define conditional event and conditional probability. See, every time, sir, VSAQs also. Hare, I am Rutvik. There is no VSAQs from this chapter, ma. Only LAQs, SAQs. Okay. So thank you, Rutvik, for commenting. So next, ikkada proof ma. సో ఇక్కడ మరి సార్ మరి ఇక్కడ ప్రూఫ్ స్టార్ట్ చేస్తారు, మరి స్టేట్మెంట్ ఏముంటది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఈ కండిషనల్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. ఫర్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో కండిషనల్ ఈవెంట్ డెఫినేషన్ రాస్తున్నా ఇంకా మళ్ళీ లేట్ చేయకుండా కండిషనల్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ కామా బి ఆర్ టూ ఈవెంట్స్ of a random experiment, two events of a random experiment. Okay, so here then the event occurrence of capital B after the event capital A has occurred. సార్ ఏదో బట్టి పట్టుకొచ్చిండు బట్టి చెప్తున్నాను మాత్రం అనుకోకండి, మీరు ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇట్లానే రాయాలి. ఓకే, ఈ టర్మినాలజీ యూజ్ చేయాలి. ఆల్ చాప్టర్ విఎస్ఏక్యూస్ ఐఎమ్ రిత్విక్. ఓకే అమ్మా, ఆల్ చాప్టర్ విఎస్ఏక్యూస్ కూడా చెప్తాను, కాకపోతే నాట్ నౌ. సో బిఫోర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ మా, సో 2-3 days బిఫోర్ లో ఎల్ఏక్యూస్ ఎస్ఏక్యూస్ విఎస్ఏక్యూస్ అన్ని ఒక రోజంతా ఎల్ఏక్యూస్, ఒక రోజంతా ఎస్ఏక్యూస్, ఒక రోజంతా విఎస్ఏక్యూస్ ఉంటాయి, అట్లా తీస్తున్నా. ఓకే, ఏ హ్యాస్ అక్కర్డ్ అంటే సో దీన్ని మ్యాథమెటికల్ ఎట్లా రాసామంటే చూడండి మా, మ్యాథమెటికల్లీ వీ కెన్ రైట్ క్యాపిటల్ బి బై ఏ అంటే మీన్స్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ క్యాపిటల్ బి ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్ క్యాపిటల్ ఏ హ్యాస్ అకర్డ్ అని చెప్తాం. ఆర్ ఎల్స్ ది అకరెన్స్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ క్యాపిటల్ ఏ ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్ క్యాపిటల్ బి హ్యాస్ అకర్డ్, ఆర్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ బై బి. సార్ ఎందుకు ఇట్లా రాస్తున్నాం అంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ లైక్ దట్ మ్యాథమెటికల్లీ బి బై ఏ అండ్ ఏ బై బి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కండిషనల్ ఈవెంట్. నెక్స్ట్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ. So what is conditional probability ma? Same, if A and B are two events of a random experiment, okay, of the sample space, then the event of probability of occurrence of capital B after event capital A has occurred అని చెప్తాం. దీనికి ఏంటంటే మనం డెఫినేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఈవెంట్ మా యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద వర్డ్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ బి బై ఏకి ఇట్లా రాస్తున్నా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి బై ఏ. ఇట్ ఈస్ మ్యాథమెటికల్లీ డినోటెడ్ బై కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ యాజ్ పి ఆఫ్ బి బై ఏ. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద డెఫినేషన్, ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి బై ఏ, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ రైట్ మా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బై బి. Okay, for the conditional event only we are putting that letter capital P, then it is the meaning of the probability of conditional probability. Sir, what is the equation of this one? Okay, so conditional probability equation, if I write like this ma, probability of a by b, then it is the meaning of probability of a intersection b by probability of b. Please remember ఇక్కడ a by b వచ్చినప్పుడు న్యూమరేటర్ లో ఏమొస్తుంది అంటే మనకు a intersection b వస్తుంది, అండ్ డినామినేటర్ లో whatever you have this value b in denominator in LHS, that will come as denominator in RHS. Please అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి అట్లా. నెక్స్ట్ probability of b by a ma. Now tell me what is probability of b by a. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ చెప్పండి. సో సేమ్ మా probability of a intersection b by ఇక్కడ డినామినేటర్ లో క్యాపిటల్ a ఉంది కాబట్టి probability of a. This is the definition of conditional probability. అంతే. ఓకే, సో by using this formula only we will prove Bayes theorem also. So now statement of multiplication theorem. State and prove అన్నాడు కదా, సో statement of multiplication theorem. You have to put the heading in the examination, multiplication theorem అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి, పెద్దగా హెడ్డింగ్ పెట్టేసి దెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ మా? ఏమని కామెంట్ చేస్తున్నారు మీరు చూడండి, ఏమన్నా మీరు అడల్ట్ కామెంట్స్ ఏమన్నా పెడితే అది ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మనకు సెట్టింగ్స్ అట్లా చేసినామమ్మా. ప్లీజ్ మీకు ఏమైనా కామెంట్స్ పెట్టాలనుకుంటే సబ్జెక్ట్ రిలేటెడే పెట్టండి. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతాయి, ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళకి చూసే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కావద్దు అనేది నా ఇంటెన్షన్ అంతే. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దోస్ ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ ఆన్లైన్ మా, మీరు ఏదైనా కామెంట్ పెట్టాలి రిగార్డింగ్ లైవ్ క్లాస్ కానీ నెక్స్ట్ లైవ్ క్లాస్ కానీ ఏదైనా ఉందనుకుంటే ఖచ్చితంగా దాని గురించి పెట్టండి, కానీ నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెడితే మాత్రం ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, అది మన కమ్యూనిటీకి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఖచ్చితంగా లైవ్ లో చూసే వాళ్ళకి. ప్లీజ్ దాన్ని మిస్యూజ్ చేసుకోకండి అని చెప్తున్నా. ఓకే, సో నేను చూస్తున్నా ప్రతి కామెంట్ చూస్తున్నా ఇక్కడ పెట్టేటోళ్ళే. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కామెంట్ ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ అండ్ I will try to give the response for each and every comment while I am explaining అనమాట. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి మా, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు I am going to explain you that ప్లీజ్ SAQs I will definitely explain మా. సో చూడండి ఒకసారి. సో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇఫ్ A and B are any two events, okay, so A and B are any two events. So if you like my explanation, please do press so gunshot. Yeah,
కిక్కో గన్ షాట్ అమ్మ, ఖచ్చితంగా ఇవి ఖచ్చితంగా మీకు గన్ షాట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఎనీ టూ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ మా, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కంపల్సరీ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ మా, దెన్ బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటామంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు probability of A into probability of B by A. It is equal to probability of B into probability of A by B. This is the statement of the multiplication theorem. Ante. Same observe చేయండి, అడిషన్ థియరం కి మల్టిప్లికేషన్ థియరం కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అడిషన్ థియరం మల్టిప్లికేషన్ థియరం? సేమ్ ఉంటది. ఇక్కడ P of A గ్రేటర్ దాన్ 0. వై? బికాస్ P of A గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకోవచ్చు అండ్ P of B whenever ఈ టూ వాల్యూస్ డినామినేటర్ లో వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ పాజిటివ్ ఉండాలి, బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. P of A గ్రేటర్ దాన్ 0, P of B గ్రేటర్ దాన్ 0, దెన్ వీ కెన్ డిఫైన్ దిస్ కండిషన్. ఓకే, సరే మరి ఎట్లా వచ్చినాయని చూద్దాం. ఇప్పుడు అంతే ఒక 2 స్టెప్స్ లో అయిపోతుంది మనకు ప్రూఫ్ చూడండి. బై definition of conditional probability. By definition of conditional probability, we know very well ma, we know that ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చినాం కదా డెఫినేషన్, ఇంకెక్కడో ఇవ్వలేదు. సో ఈ థియరంలో ఇచ్చాం కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం. we know that probability of A by B is equal to, what is the equation ma? Probability of A intersection B by probability of B. Clear? So and probability of B by A is equal to, so probability of A intersection B whole divided by probability of A. Clear? So now take this probability value to LHS ma. P of B ni LHS తీసుకురండి, ఈ P of A ni LHS తీసుకురండి. So therefore then we will get ma probability of B into probability of A by B is equal to probability of A intersection B. Take it as equation number 1 and take this denominator value to LHS ma. Probability of A into probability of B by A is equal to probability of A intersection B. Clear? Take it as equation number 2. Now from these two equations ma, what can we observe? ఇక్కడ చూడండి RHS ma probability of A intersection B, ఇక్కడ RHS probability of A intersection B, both values are same కదా. So both RHS of equation 1 and 2 are same, then we can equate the LHS values. Okay, so appudu therefore from 1 and 2 ma, from 1 and 2 ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే probability of A intersection B is equal to ఈ two values ని ఈక్వల్ గా చేస్తుంది. probability of B into probability of A by B, it is equal to next ఈ వాల్యూ రాస్తున్నా probability of A into probability of so B by A. This is called multiplication theorem. That's it. This is called multiplication theorem. Okay, gunshot questions only. See, last time in 2025 we didn't get these 3 questions. Okay, we didn't get any question from these 3 theorems. Okay, so this time in 2026 we can expect 90% one theorem from these 3 theorems. Either that is addition theorem మనం maximum expect చేయొచ్చు, addition theorem or multiplication theorem or Bayes theorem. ఈ 3 theorems నుంచి ఒకటైతే మనం డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. క్లియరా? అంతే, ప్రూఫ్ అంతే అమ్మ మనకు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ బేస్ థియరం. నెక్స్ట్ థియరం ఇచ్చేసి మనకు బేస్ థియరం, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థియరం బేస్ థియరం వచ్చేసి. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ బేస్ థియరం గురించి చెప్పే ముందు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీరు ఒకసారి స్టేట్మెంట్ చూడండి. స్టేట్మెంట్, సో మీరు హెడ్డింగ్ పెట్టాలమ్మా. ఎగ్జామ్ లో మీరు స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ బేస్ థియరం అని వస్తే మీరు కంపల్సరీ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. ఓకే, ఈ థియరం స్టేట్మెంట్ కొద్దిగా లెంత్ ఉంటుంది. సపోజ్ capital E1 comma capital E2 comma capital E3 up to so on E suffix n are the mutually exclusive events. Okay, are the events of a random experiment and mutually exclusive. I told you previously what is a mutually exclusive and exhaustive. ఈ ఈవెంట్స్ అన్ని ఏంటంటే మనకు
మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూసివ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఎగ్జాస్టివ్ కూడా అవుతున్నాయి. ఓకే, సో విత్ and for any event ma and for any event and for any other event. So what is that other event ma? So capital A, for any other event p of a not is equal to 0, for any other event p of a not is equal to 0, then we can write ma of the sample space. So probability of e suffix k by capital A, probability of e suffix k by capital A is equal to probability of e suffix k into probability of a by e suffix k whole divided by summation I is equal to 1 to n probability of e suffix I into probability of capital A by e suffix I for all I is equal to 1 to up to so on small n. Okay, and k is equal to 1 to up to so on n. ఇది మనకు Bayes theorem. Okay, so when you see the theorem statement you will not understand anything, but very very easy. ఇక్కడ what is the difference between the addition theorem, multiplication theorem, Bayes theorem అంటే I will tell you. In addition theorem and multiplication theorem we discussed about particularly only two events, but in this Bayes theorem we are going to discussing about number of theorems. Okay, Rajesh MPC, thank you ma. Yes sir. Okay, వచ్చావు రాజేష్, మరి ఏమనట్లేదండి. Yeah, so in Bayes theorem we will get a number of events అంటారు. Okay, so now how to prove this one? Okay, so therefore proof ma. So proof చూడండి first of all. So given so even e1 comma e2 comma e3 up to so on e suffix n are mutually exclusive and exhaustive events ma. You have to write in full form. Examination lo shortcut lo రాయకండి, full గా రాయండి. Okay, so yeah, listening sir, thank you. Exhaustive event, that is ma according to the definition of mutually exclusive అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి మనకు? సో e1 intersection e2 intersection e3 intersection up to so on e suffix n, intersection of all the events మనకి ఏమైతుంది మా? ఎంటీ సెట్ అవుతుంది. ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటే అన్ని సెట్ ఇంటర్సెక్షన్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, ప్రాక్టీసింగ్ విత్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈ మొత్తం లెంతీ చైన్ ని మనం ఎట్లా రాసుకుంటాం అంటే సింప్లీ ఈ సఫిక్స్ ఐ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ సఫిక్స్ జే ఈక్వల్ టు ఎంటీ సెట్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ I not is equal to j, for all I not is equal to j. Please try to remember this formula. అంటే మీకు ఏమైనా అర్థమైందా ఈ స్టెప్? సార్ ఇన్నిసారి ఒకటేసారి ఇన్ని ఈవెంట్స్ తీసుకుంటే ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది మనకు చూడడం అంటే డోంట్ టేక్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ I not is equal to j అన్నాడు. టేక్ ఎనీ టూ ఈవెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I is equal to 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ e suffix 1 intersection e suffix 2, you have to take I is equal to 1, I is equal to 2. Don't take two events as it is. Okay, so then their intersection equal to empty set. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం తీసుకుంటారు? e2 intersection e3 తీసుకోండి, అప్పుడు empty set. ఇట్లా పోతా ఉంటే మీకు e suffix n minus 1 intersection e suffix n is equal to empty set. ఇవన్నీ కలుపుకొని మనం ఏం రాస్తామంటే e suffix i intersection e suffix j is equal to empty set. This is the meaning of mutually exclusive అంటే అది. సో అండ్ ఎగ్జాస్టివ్ అని కూడా అన్నారు కదా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జాస్టివ్? మరి ఇంటర్సెక్షన్ ఒకటేనా? యూనియన్ కూడా వీ హ్యావ్ టు టేక్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ యూనియన్ ఆల్సో. సో టేక్ యూనియన్ e1 union e2 union up to so on e suffix n. Whenever you take the union of all these events, that union should equal to sample space. Okay, empty set అయితే 0 అవుతుంది, sample space అయితే 1 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు మా? సార్ వీటిని కూడా దీనిలాగానే రాసుకోవచ్చు. అంటే వీటిని ఎట్లా రాసుకుంటాం అంటే మనం యూనియన్ కాబట్టి యూనియన్ i is equal to 1 to n e suffix i సింపుల్ ఇట్లా రాసుకుంటా. This is equal to capital S. యూనియన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎట్ ఏ టైమ్ యూ కెన్ టేక్ యూనియన్ ఆఫ్ 2 sets 3 sets 4 sets 5 sets. ఇంటర్సెక్షన్ ఇక్కడ మన కండిషన్ ఇచ్చాడు కదా, I not is equal to j. I not is equal to j అంటే I అంటే ఓన్లీ 1 వాల్యూ అంటే ఎట్ ఏ టైమ్, j అంటే ఓన్లీ 1 వాల్యూ ఎట్ ఏ టైమ్. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ 2 values. దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 sets. ఇక్కడ యూనియన్ అంటే I is equal to 1 to n, ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ సెట్స్, ఎన్ని సెట్స్ ఉంటే అన్ని. యూనియన్ అంటే యూనియన్ ఆఫ్ ఎన్ని సెట్స్ అన్న, ఎన్ని సెట్స్ ఉంటే అన్ని. 4 ఉంటే 4 sets, 5 ఉంటే 5 sets, లైక్ దట్ అన్నమాట. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. క్లియర్ కదా? దిస్ ఫస్ట్ ఫర్ ద స్టేట్మెంట్ లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన టర్మ్స్ కి మనం ఎలివేషన్ ఇచ్చినాం. నౌ అండ్ గివెన్ వన్ మోర్ మా. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ వాల్యూ? గివెన్ వాల్యూ ఏంటి? Probability of any other experiment is equal to 0. P of A is equal to 0. Why?
sorry, P of A not is equal to 0. Why ma? So this value will come in the denominator. Formula lo manaku denominator lo vastadi ma. Endukante manam prove chesటప్పుడు whenever you apply the formula for this conditional probability, that will come in denominator. Adi denominator lo vastadi compulsory not equal to 0. Probability is always not equal to 0 means it should be positive, not less than 0. Okay, so next ma. So now take LHS of the theorem. What is LHS of the theorem? So therefore probability of E suffix k by A. So idokka slide lone complete cheyadaniki try chesi chudandi, adantha given that. So according to the, by definition, ఇది ఎట్లా రాస్తున్నాం అంటే by definition of conditional probability. What is conditional probability ma? By definition of conditional probability అంటే probability of A by B is equal to మనం ఏం రాసుకున్నాం, P of A intersection B by P of B అని రాసుకున్నామా? సేమ్ అదే ఫార్మాట్ లో in place of A you have E suffix k and in place of capital A B అని ఉంటది. ఓకే, సో దాన్ని అప్లై చేసుకుంటే మీకు ఏం వస్తుంది, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E suffix k intersection capital A by probability of A. Okay, so take it as equation number 3 ma. Equation number 3, this is the LHS value of the Bayes theorem. Now what you have to do, we have to find the RHS value. RHS lo we have numerator and we have denominator. If you find a numerator value separately and denominator value separately, then we will get that theorem. Now to find numerator value, so we know that, so I want to derive this value, my first numerator value, that it is looking like multiplication theorem kada. What is multiplication theorem? A intersection B is equal to P of A into P of B by A ఇట్లా ఉంటది, లేదంటే P of B is equal P of B into P of A by B. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇండైరెక్ట్ గా మనం మల్టిప్లికేషన్ థియరం అని చెప్తాం. వి నో దట్ ఫ్రమ్ మల్టిప్లికేషన్ థియరం, సో ఏం రాసుకుంటాము మనం, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E suffix k intersection A, E suffix k intersection A is equal to, సో ఏ ప్లేస్ లో E suffix k ఉంది, B ప్లేస్ లో A ఉంది మా, అప్పుడు ఎట్లా రాసుకుంటాం, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E suffix k ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A by E suffix k, అంతే, దట్స్ ఇట్. ఇదే ఫార్ములా, సేమ్ ఇదే ఫార్ములా అమ్మా. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 4. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్, న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ మా, denominator value. So what is the denominator value? P of A. So now to find the denominator probability of A value, we know that intersection of subset and superset is equal to subset only. A intersection S is equal to capital A only. Why? Because మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తా అంటే, ఇందాక మనం ప్రూవ్ చేసినాం ఫస్ట్ స్లైడ్ లోనే, మీరు శాంపుల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ డై రోల్ చేసి తీసుకుంటే క్యాపిటల్ ఏ అనేది ఒక ఈవెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మా, 135 గెట్టింగ్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఎస్ తీసుకోండి, కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమొస్తాయి మీకు, 135 వస్తాయి. యూ విల్ గెట్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ 135 ఓన్లీ. సో 135 అంటే ఏంటి, మళ్ళీ మీకు కామన్ ఎలిమెంట్. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఎస్ అంటే ఏంటమ్మా, మరి క్యాపిటల్ ఏనే కామన్ ఎలిమెంట్స్. ఈ టోటల్ సెట్ లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా 135 అంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ వన్ సబ్సెట్ అండ్ సూపర్ సెట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సబ్సెట్ ఏ ఓన్లీ. ఓకే, సో నౌ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 మా, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ క్యాపిటల్ ఎస్. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, సో ఇక్కడ చూడండి, సారీ, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, క్యాపిటల్ ఎస్ అంటే ఏంటమ్మా మనకు, యూనియన్ ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ కదా. సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, యూనియన్ ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 to n క్యాపిటల్ ఎస్. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ. సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే పోతే మనకి ఏమొస్తుంది మా, సో యూనియన్ ఎస్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఈ యూనియన్ బయట రాసుకోండి, యూనియన్ ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 to n, సారీ ఇది ఐ కదా మనకు, ఎస్ కాదు అది, ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ, యా దిస్ ఇస్ S is equal to E suffix I. నేను కొంచెం రాంగ్ గా రాసిన, సో అది రెక్టిఫై చేస్తున్నా ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ ఎస్, దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ E. ఓకే, సో నౌ టేక్ దిస్ యూనియన్ అవుట్ సైడ్ మా, దెన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ క్యాపిటల్ E. ఓకే, సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ క్యాపిటల్ EI, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ క్యాపిటల్ EI. సో దేర్ఫోర్ EI is equal to capital A. Apply probability on both side ma, apply probability on both side. So whenever you apply the probability ma, okay, so union becomes summation. Apply probability on both sides, summation union I is equal to 1 to n, A intersection EI is equal to probability of A. Sir, how you are saying when you apply the probability union becomes summation అంటే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసామా. సో ఏం ప్రూవ్ చేసాం, సిన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అని రాసినాం కదా, ఇది సిన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అని రాసినాం. అండ్ ఇక్కడ మీకు సిన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వాట్ వి ప్రూవ్డ్ మా, E suffix I intersection E suffix J is equal to empty set. Whenever these are not disjoint sets, then their union becomes summation. Okay, P of E suffix I union P of E suffix J is equal to P of I plus P of EJ. Like that only union becomes
సమ్మేషన్. ఓకే, సో చూడండి, సో ఆ యూనియన్ బికమ్ ఏమైందంటే సమ్మేషన్, అది బయటికి రాస్తున్నా. సమ్మేషన్ i is equal to 1 to n ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్, ఆ ప్రాబబిలిటీని ఇక్కడ అప్లై చేయండి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ సఫిక్స్ i, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ సఫిక్స్ i is equal to p of a. క్లియర్ కదా? సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ అగైన్ మల్టిప్లికేషన్ థియరం. ఇది ఒక్కటి చూడండి, దిస్ ఈస్ అగైన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ థియరం. సమ్మేషన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, సమ్మేషన్ i is equal to 1 to n. సో దిస్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ మా probability of e suffix i into probability of a by e suffix i according to the definition of multiplication theorem. Okay, this is equation number 5. This is equation number 5 and this is the denominator value of equation number 3. Clear kada? So this is equation 4, this is equation 5. Substitute equation 4 and 5 in equation number 3 ma. Therefore probability of e suffix k by capital A is equal to, what is numerator value ma? Numerator value is equation 4, right? So probability of e suffix k into probability over a by e suffix k whole divided by summation I is equal to 1 to n probability of e suffix k, sorry, e suffix I probability of e suffix I into probability of a by e suffix I from equation number 5. This is the RHS of theorem, hence the Bayes theorem అని చెప్పేస్తాం. hence Bayes theorem. Actually గా what is the meaning of Bayes మా? ఇక్కడ Bayes అంటే ఏంటంటే తెలుసా మీకు? Bayes was a famous British mathematician. ఓకే, థామస్ బేయిస్ అనే మ్యాథమెటిషియన్ నేమ్ మీద మనం ఈ థియరం ని డిస్కస్ చేస్తాం. థామస్ బేయిస్ అనేది ఒక బ్రిటిష్ మ్యాథమెటిషియన్. ఓకే, సో ఆయన ఇన్వెంట్ చేశాడు కాబట్టి ఆయన పేరు మీద మనం డిస్కస్ చేస్తాం. క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? ఓకే, సో క్లియర్ సార్ రాజేష్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, now we are going to see the problems based on multiplication theorem and problems based on Bayes theorem. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తే మనకు మాక్సిమం LAQs అయిపోతాయి. 3 థియరమ్స్ కంప్లీటెడ్ మా. చూడండి, వెరీ ఈజీ. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. Define conditional probability. Definition also they will ask in the problem sometimes. You know that from the multiplication theorem you can directly write the definition. Bag B1 contains 4 white balls. First of all you have to draw that ma. One table you have to form. Given that oka table form చేసుకోవాలి. ఎన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ మనకు, సో బ్యాగ్స్ అనేది ఒక సెపరేట్ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. సో వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయంట. సో వైట్ బాల్స్. నెక్స్ట్ మా బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయో కూడా అది కూడా రాసుకోవాలి. మీరు టేబుల్ ఇట్లా ఫామ్ చేసుకోవాలి. సో బ్యాగ్ B1 ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ బ్యాగ్ B1 కంటైన్స్ 4 వైట్ బాల్స్ అన్నాడు. 4 వైట్ బాల్స్ అండ్ 2 బ్లాక్ బాల్స్. మా టోటల్ 4 + 2 ఎంత మనకు 6 బాల్స్. అండ్ బ్యాగ్ B2 కంటైన్స్ 3 వైట్ బాల్స్ అండ్ 4 బ్లాక్ బాల్స్. టోటల్ మనకి ఏమైతుంది అంటే 7 బాల్స్ మా. A bag is drawn at random from these 2 bags. Okay, so answer 4/12 for this one. Answer 4/12 తెలుసా చూద్దాం. 4/12 అయితే తెలుసా? అంటే మీరు ఫుల్ స్వింగ్ లో ఉన్నారు అన్నమాట అయితే. ఓకే, సో therefore for this problem so a bag is drawn at random and a ball is chosen at random from it. ఈ 2 bags నుంచి ఒక బ్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేశారు అండ్ ఒక బాల్ ని కూడా సెలెక్ట్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద బాల్ ఈస్ డ్రాన్ వైట్? సో బ్యాగ్ గురించి ఏం అడగట్లేదు. సో వైట్ బాల్ ని తీసుకునే ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో therefore first of all we have to start the problem as let capital B1 comma capital B2 be 2 events. AB అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ, నో ప్రాబ్లం. B1 B2 be 2 events of selecting 2 bags మా. 2 bags B1 and B2 అనే 2 బ్యాగులను సెలెక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం 2 ఈవెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో నౌ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ బ్యాగ్, ఎన్ని బ్యాగులు ఉన్నాయి మనకు టోటల్ గా, అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సెకండ్ బ్యాగ్. సో టోటల్ గా మనకు 2 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 బ్యాగ్స్ లో ఈచ్ బ్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే 1/2 ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మా, వైట్ బాల్ ని సెలెక్ట్ చేయాలని అంటారు. ఓకే, సో టు సెలెక్ట్ ద వైట్ బాల్ మా we have to take that event as capital W. వాళ్ళు వైట్ బాల్ అంటే W వస్తుంది, రెడ్ బాల్ అంటే R వస్తుంది, బ్లాక్ బాల్ అంటే B వస్తుంది. WB an event of drawing or selecting, drawing a white ball from selected bag
ఫ్రమ్ సెలెక్టెడ్ బ్యాగ్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసిన బ్యాగ్ నుంచి వైట్ బాల్ ని డ్రా చేసేది ఈవెంట్ ఏమని తీసుకున్నాం, డబ్ల్యూ అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, 2 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. సో దేర్ ఫర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వైట్ బాల్ ఇన్ బ్యాగ్ 1, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వైట్ బాల్ ఇన్ బ్యాగ్ 1 ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా, బ్యాగ్ 1 లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎంత, 6. దాంట్లో మనకు వైట్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4. సో దేర్ ఫర్ మనకి ఏమొస్తుంది, 4/6 అంటే 2/3. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వైట్ బాల్స్ ఇన్ బ్యాగ్ 2. ఓకే, దీని ఎట్లనే రాసుకోవాలి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కండిషనల్ ఈవెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కండిషనల్ ఈవెంట్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వైట్ బాల్స్ 2. సో దేర్ ఫర్ వైట్ బాల్స్ ఏమైతే మనకు టోటల్ గా సెకండ్ బ్యాగ్ లో 7 ఉన్నాయి, వైట్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 3/7. క్లియర్ కదా. సో ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ దట్. సో దేర్ ఫర్ ఫ్రమ్ మల్టిప్లికేషన్ థీరం, సో మనం ఏమని చెప్తామంటే, సార్ ఎందుకు మల్టిప్లికేషన్ థీరం అని మెన్షన్ చేస్తారంటే, ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ దే ఆస్క్ ఓన్లీ బ్యాగ్ ఆర్ బాల్, పర్టికులర్ ఏదో ఒకటి అడిగితే దెన్ వీ హావ్ టు యూజ్ ద మల్టిప్లికేషన్ థీరం. ఓకే, సో దెన్ ఫ్రమ్ మల్టిప్లికేషన్ థీరం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వైట్ బాల్ is equal to, so you have to take that from first bag how many white balls are there, plus from second bag how many white balls are there, అది తీసుకోవాలి అంతే ఎగ్జాక్ట్ గా. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వైట్ బాల్ is equal to probability of white ball from first bag and probability of white ball from second bag. Now from multiplication theorem దీని ఫార్ములా అప్లై చేయండి మా. What is the formula? Probability of B1 into probability of W by B1 plus probability of B2 into probability of W by B2. Clear? So therefore what is probability of B1? What is probability of B1? Value ఎంత ఉంది మనకు 1/2 into probability of W by B1 2/3 plus probability of B2 1/2, probability of W by B2 3/7. So therefore మనకు 2 gets cancel. So 1/3 plus 3/14. సో మనకు 3 కి 14 కి ఎల్సిఎం ఎంత అమ్మా, 3 కి 14 కి ఎల్సిఎం ఎంత? హౌ ఆర్ యూ సార్, మానస పెద్ద పేరు అది. హాయ్ సార్, హౌ ఆర్ యూ, ఫైన్ మా. సో మనకి ఇక్కడ చూడండి, సో 3 కి 14 కి ఎంత ఎల్సిఎం మనకి ఇక్కడ 42 కదా, 3 4 13 14 3 42. సో ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోండి, 14 + 3 9. మనకి ఎంత వస్తుంది మా ఇక్కడ, 14 + 6 మనకి 23/42 వస్తుందమ్మా ఆన్సర్. ఒకసారి చూడండి, యా 14 + 9 23/42. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 23/42 is the probability of selecting white ball from the selected bag anamata. Like this you have to do. Okay, so please tell me sir, I am fine ma, I am fine. Manasa, I am fine. Yes sir. Mar Rajesh indakendra 4/12 annav, first year yeah, first year valanta first year. Clear kada. So next ma చూడండి, నెక్స్ట్ సెకండ్ మనకు ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ బేస్ థీరం. దిస్ క్వశ్చన్ హాస్ బీన్ రిపీటెడ్ 2 times మా మార్చ్ అండ్ మే 2025 లో 2 times రిపీట్ అయింది ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, సప్లీలో ఇదే క్వశ్చన్ వచ్చింది, యాజ్ వెల్ as మార్చ్ లో కూడా ఇదే క్వశ్చన్ వచ్చింది. క్లియరా? సో ప్రాబ్లమ్ చూడగానే బేస్ థీరం అని చెప్పారు. ఎట్లా అంటే క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, బాక్సెస్, హౌ మెనీ బాక్సెస్ ఆర్ దేర్, 3 boxes, వైట్ బాల్స్, బ్లాక్ బాల్స్, రెడ్ బాల్స్. 1 box is randomly selected and 1 ball is drawn from it. If the ball is red, వాళ్ళు ఏదైతే బాల్ సెలెక్ట్ చేసారో అది రెడ్ బాల్ అంట. అండ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఫ్రమ్ ఇస్ బాక్స్ 2, రెడ్ బాల్ ని తీసుకున్నారు, దాన్ని కూడా సెకండ్ బాక్స్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసిరు. ఓకే, బాక్స్ 2 నుంచి సెలెక్ట్ చేసినట్టు చూడండి మా. సో చూడండి సొల్యూషన్ వెరీ ఈజీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా, లెట్ క్యాపిటల్ A కామా క్యాపిటల్ B కామా క్యాపిటల్ C be 3 events of selecting 3 boxes. ఓకే, సో 3 boxes సెలెక్ట్ చేసే 3 boxes ని సెలెక్ట్ చేసే ఈవెంట్స్ ఏం తీసుకుంటాం, ABC. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ B ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ C. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ద ఫస్ట్ బ్యాగ్ ఈస్ క్యాపిటల్ A, సెలెక్టింగ్ సెకండ్ బ్యాగ్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ B, సెలెక్టింగ్ థర్డ్ బ్యాగ్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ C. హౌ మెనీ బ్యాగ్స్ ఆర్ దేర్, టోటల్లీ 3. అందులో ఒక్కొక్కటి సెలెక్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం, 1/3. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏమన్నారు, రెడ్ బాల్ సెలెక్ట్ చేయాలన్నారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెడ్ బాల్? ఓకే, సో లెట్స్ క్యాపిటల్ R be an event. Let capital R be an event of selecting. Let capital R be an event of selecting red ball from
రెడ్ బాల్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే రెడ్ బాల్ అని తీసుకోండి, ఎందుకంటే మనకు త్రీ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో దేర్ ఫోర్ మనం ఏం రాసుకుంటాం, దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ బ్యాగ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బ్యాగ్ మా ఈవెంట్, మనం ఏమని తీసుకుంటాం ఫస్ట్ బ్యాగ్ ఈవెంట్ ని, క్యాపిటల్ ఏ ఆర్ బై ఏ. ఆర్ బై అంటే మనం ఏమని రాసుకుంటాం, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ బ్యాగ్ లో క్యాపిటల్ ఏ, ఇది క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ సి ఈవెంట్ అనుకోండి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ మా 1 + 2 + 3 6 కదా, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ 6. దాంట్లో రెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మనకు రెడ్ 3 ఉన్నాయి మా, అంటే మనకి ఎంత 1/2. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ సెకండ్ బాక్స్ అంటే దట్ ఈవెంట్ ఈస్ క్యాపిటల్ బి. సో టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి, 2 + 1 + 1 టోటల్ ఆర్ 4. 4 లో నుంచి రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు 1, ఓన్లీ 1 రెడ్ బాల్, ప్రీవియస్లీ ఇట్ ఇస్ 3. నెక్స్ట్ మా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ థర్డ్ బాక్స్ అంటే ఈవెంట్ ఈస్ సి. సో దేర్ ఫోర్ హౌ మెనీ బాల్స్ ఆర్ దేర్, 4 + 5 9, 9 + 3 12. సో టోటల్ 12 లో ఎన్ని రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, 3 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి. 3 1 3 4. సో దేర్ ఫోర్ 1/4. ఈ వాల్యూస్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, సో నౌ బై బేయిస్ థియరమ్. సో దేర్ ఫోర్ బై బేయిస్ థియరమ్ మనం ఏమని చెప్తామంటే, సో బై బేయిస్ థియరమ్ రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ, బై బేయిస్ థియరమ్ రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్, బై బేయిస్ థియరమ్ రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ మనం ఏమని చెప్తామంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు మా బాక్స్ 2 సెకండ్ బాక్స్ కదా, సెకండ్ బాక్స్ ఈవెంట్ ఏంటి క్యాపిటల్ బి ఆఫ్ ద రెడ్ బాల్. ఇది కొంచెం రివర్స్ లో రాసుకోవాలి చూడండి, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఆర్ బై బి అన్న బి బై ఆర్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్ అని అనుకుంటారు మా, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద బేయిస్ థియరమ్ స్టేట్మెంట్ మనకి ఇది ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ సఫిక్స్ కే బై క్యాపిటల్ ఏ అంటే అదర్ ఈవెంట్ అన్నమాట, మనం రెడ్ బాల్ సెలెక్ట్ చేసేది. నౌ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సెకండ్ బాక్స్ ఇంటూ probability of selecting red ball from second box whole divided by, from base theorem denominator లో మనకు సమ్మేషన్ ఉంటుంది, probability of first box and probability of red balls in first box plus probability of second box and probability of red balls in second box. So next probability of third box and probability of red balls in third box. ఇట్లా రాసుకోవాలి డినామినేటర్ ని. సో ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, పి ఆఫ్ బి అంతా 1/3 అండ్ పి ఆఫ్ ఆర్ బై బి ఎంత ఉంది మనకు 1/4 హోల్ డివైడెడ్ బై పి ఆఫ్ ఏ 1/3, పి ఆఫ్ ఆర్ బై ఏ 1/2 ప్లస్ 1/3 1/4 ప్లస్ 1/3 ఇంటూ అగైన్ 1/4. క్లియర్ కదా, ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఫ్రమ్ న్యూమరేటర్ మా, ఫ్రమ్ డినామినేటర్ 1/3 ని కామన్ తీయండి, 1/3 ఇంటూ 1/4 హోల్ డివైడెడ్ బై. So take 1/3 common from denominator, 1/2 plus 1/4 plus 1/4. 1/3 gets cancelled. So therefore that implies 1/4 whole divided by 4 ma, whole divided by 4. మనకి LCM ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ 2 కి 4 కి LCM is 4 ma. LCM తీసుకుంటే మీకు 2 to the 4 కాబట్టి 2 plus 1 plus 1. ఈ 4 cancel, 1/4. This is the probability of getting red ball. Okay, probability of getting red ball from box 2 is 1/4. With this మనకు మాక్సిమం LAQs అయిపోయినాయమా. మీకు ఆ న్యూస్ పేపర్ ప్రాబ్లం ఉంది, అది కూడా చాలా ఈజీ, వెరీ ఈజీ. న్యూస్ పేపర్ ప్రాబ్లం అయితే వెరీ ఈజీ. సో రిమైనింగ్ బేస్ థియరమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్, ఆల్ బేస్ థియరమ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ, అయితే ఇంకా కొన్ని నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటాడంటే సేమ్ ఇట్లానే బాక్సెస్ ఇస్తాడు ఇన్ రిమైనింగ్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ మా, బేస్ థియరమ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ బేస్ థియరమ్ లో. బట్ ఫస్ట్ బాక్స్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ వెన్ ద డైస్ గెట్స్ 1 or 2 అంటాడు. ఓకే, సెకండ్ బాక్స్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ వెన్ ద డైస్ గెట్, ఇక్కడ చూడండి మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, అదొకటి కొంచెం బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అది క్వశ్చన్ రాయలేదు ఇక్కడ మనకు టైం లేక. ఓకే, సో ఫస్ట్ బ్యాగ్ or first box is selected when dice shows up 1 or 2 అని కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ బ్యాగ్ సెలెక్టెడ్ when dice shows up 3 or 4. నెక్స్ట్ థర్డ్ బ్యాగ్ is selected when dice shows up 5 or 6 అని ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉంటాయి మనకు బేస్ థియరమ్ ఇట్లానే ఉంటాయి. సో సార్ మరి ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం బ్యాగ్ ని ఎట్లా సెలెక్ట్ చేయాలంటే, సో సేమ్
ఫస్ట్ బాక్స్ ని మీరు B1 అనుకోండి ఆర్ క్యాపిటల్ A, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ. Probability of first box is equal to total when you rotate the dice ma, when you roll a die, okay, you will get a total 6 possible outcomes. Total 6 లో అక్కడ ఎన్ని పడ్డాయి మనకు 1 or 2 అన్నారు కాబట్టి 1 or 2 అన్నారు కాబట్టి 2. 2/6 అంటే మీకు ఎంత వస్తుంది? 1/3. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సెకండ్ బాక్స్ ఆర్ సెకండ్ బ్యాగ్. టోటల్ 6 లో 3, 4 అంటే అవి కూడా 2నే కదా, 1/3. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ థర్డ్ బాక్స్ ఆర్ థర్డ్ బ్యాగ్. టోటల్ 6 లో అవి కూడా 2నే కదా, 1/3. ఇట్లా రాసుకోవాలి. క్లియరా? అంతే. ఇంకా డిపెండింగ్ అది P of R by B1, P of R by B1 they will ask again రెడ్ బాల్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. అండ్ రెడ్ బాల్స్ మీకు 2 ఉంటే 2 రాసుకోవాలి, 3 ఉంటే 3 రాసుకోండి, ఏదో ఒకటి అవి రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సిమిలర్ గా యూ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దట్. ఓన్లీ దిస్ సెలెక్షన్ ఇస్ రాజేష్ 4/12 1/3. ఓకే, లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. క్లియర్ కదా? నౌ ఆల్ LAQs మా ప్రాబ్లమ్స్, LAQs based on theorems completed. 3 theorems completed and 2 LAQs completed. ఇవే మాక్సిమం. ఒకటి న్యూస్ పేపర్ ప్రాబ్లం ఉంది, ABC in a city AB. some people read న్యూస్ పేపర్ ABC అని ఉంటుంది కదా, వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం, చేసుకోండి అది హోంవర్క్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ SAQs చూడండి. ఇక్కడ SAQs మా ABC ఆర్ 3 హార్సెస్ ఇన్ ఏ రేస్ అంట. ఓకే, సో మనకేంటంటే A, B, C ఆర్ 3 హార్సెస్ ఇన్ ఏ రేస్. ఓకే, సో కామెంట్లు మీరు ఏమైనా లైవ్ చూస్తుంటే కొంచెం లైక్ చేయండి మా మన లైవ్ ని. సో లైక్ చేసి హార్ట్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి. హార్ట్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఏమంటే ఇంకా మనకి ఇంకా మంచి బూస్టింగ్ వస్తుంది అనమాట నాకు కూడా. ఓకే, జస్ట్ ఇంకొక 10-15 మినిట్స్ లో క్లోజ్ చేస్తా. మనకు 3-4 SAQs ఉన్నాయి అంతే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవే. ABC ఆర్ 3 హార్సెస్ ఇన్ ఏ రేస్. ఓకే, సో ఏమని చెప్తున్నా ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద హార్స్ క్యాపిటల్ A టు విన్ ద రేస్ ఈజ్ ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ B. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా let capital A comma capital B comma capital C be 3 events 3 events of 3 horses. Okay, so 3 horses ni avi game ni win aye 3 horses to win the game anamata. Okay, so to win the game so adi avi game ni win aye probabilities em తీసుకుంటాం అంటే 3 horses కి ABC అని తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏమంటుండు, given that the probability of the first horse capital A, probability of the first horse capital A. ఓకే, ఇక్కడ 3 హార్సెస్ అంటే అవి కూడా మనం ఏమని తీసుకుంటాం అంటే ABC అని తీసుకుంటామా. 3 హార్సెస్ క్యాపిటల్ A, B, C to win the game. Probability of the first horse P of A is equal to ఎంత అంటారంటే 2 times of the probability of the second horse winning the game. ఓకే, take it as equation number 1. and the probability of the second horse capital B winning the game is twice of the probability of C. Next, probability of B is equal to twice of the probability of C. Clear kada? Equation number 2. Now substitute equation 2 in equation number 1 ma. Substitute equation 2 in equation number 1. So therefore probability of A is equal to ఎక్కడైతే మీకు B ఉంటుందో ఆ B ప్లేస్ లో ఇదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. In place of probability of B, substitute that 2 into P of C. So therefore 2 into 2 of P of C. Okay, so therefore మనకి ఏం వస్తుంది మా probability of A is equal to 4 into P of C. 4 into P of C. So therefore we will get మా సో ఈ కండిషన్ వస్తుంది కదా మనకు. సో దాని నుంచి మనం ఏం చేస్తాం, ఇది తీసుకోండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 తీసుకోండి. దిస్ ఇస్ టేక్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. సో నౌ గివెన్ ఒకసారి చూడండి మీరు ఈ 3 ఈవెంట్స్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూసివా ఎగ్జాస్టివ్ ఒకసారి చెప్పండి. ఈ 3 ఈవెంట్స్ కి ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ కి దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్. P of A గ్రేటర్ దెన్ P of B and P of B greater than P of C. అంటే there is no relation కాబట్టి we can say them as mutually exclusive and exhaustive. Given 3 events are mutually exclusive and exhaustive. ఎట్లా చెప్తారు సార్ అంటే వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ ఈ when you apply the probability, intersection of these all probabilities is equal to empty set and their union is equal to sample space. That is probability of మనం ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు 3 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. probability of A union B union C is equal to probability of the sample space. Okay, what is the probability of the sample space ma? Basically probability of the sample space is equal to 1. So you know very well one formula, probability of A union B union C is equal to మనం ఏం రాసుకుంటాం, whenever they are since మనకి ఏంటంటే I told you mutual exclusive కదా. mutual exclusive అంటే ఏంటి మనకు A intersection B intersection C is equal to empty set అవుతుంది.
ఓకే, అవి ఎప్పుడైతే ఎంటీ సెట్ అవుతాయో వాటి యొక్క ప్రాబబిలిటీ యూనియన్ ఏమైతుంది అంటే వీ కెన్ రైట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు probability of A plus probability of B plus probability of C. This value is equal to 1 mark. Okay, this total is equal to. Now substitute mark. మనకు ఈక్వేషన్ 3 నుంచి మనకు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A అంటే ఎంత మనకు 4 into P of C. From equation 2 P of B ఎంత మనకు 2 into P of C. And P of C write as it is. P of C write as it is equal to 1. 4 plus 2 plus 1 7 కదా, 7 P of C. Okay, so 7 into P of C, 7 into P of C is equal to 1. So therefore P of C is equal to మనకి ఏమైతుంది 1/7. అంటే what does it mean మా దీని అర్థం ఏంటి? C అనే రేస్, C అనే హార్స్ has the probability to win the game is out of 7 games that the horse C is going to win only one game. 7 games లో third horse is going to win only one game. Next ma, substitute this value in equation number 3. Okay, P of C in this case equation number 3 లో substitute చేయండి. Okay, so substitute చేసేటప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది మా P of A equal to 4 into P of C ఎంత మనకు 1/7 అంటే 4/7. అండ్ ఇదే ఈక్వేషన్ ని P of C ని సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అప్పుడు మనకి P of B ఎంత వస్తుంది 2 into P of C. 2 into P of C అంటే 1/7, that is equal to 2/7. Like this you will get the values. Okay, so therefore P of C is equal to 1/7, P of A equal to 4/7, and P of B equal to 2/7. Clear everyone? Okay, so now what I am going to say అంటే ఇక్కడ total 7 games లో third horse 2 games win అవుతుంది. total 7 games లో first horse 4 games win అవుతుంది. అవన్నిటిని మీరు యాడ్ చేసుకుంటే 1/7 plus 1/7 plus 4/7 plus 2/7, if you add them again that is equal to sample space is equal to 1 mark. Clear కదా? Yeah. So next చూడండి మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనకు సొల్యూషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. ఇది మనకు మార్చ్ లో అడిగాడు, మార్చ్ 2025 ఎస్ఏక్యూస్ వచ్చింది 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో అంటే సార్ లాస్ట్ ఇయర్ రిపీట్ అయినట్టు చెప్తారా, ఈ ఇయర్ రిపీట్ అయినట్టు ఇంకా ప్రీవియస్ అంటే అన్ని లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది మనకు లేటెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి చెప్తున్నా. ఓకే, ఏ స్పీక్స్ ట్రూత్ 75% ఆఫ్ ద కేసెస్ అండ్ బి ఇన్ 80% కేసెస్. అంటే ఇక్కడ 2 persons ఆర్ దేర్, ఏ అండ్ బి. దీస్ 2 persons స్పీక్ ద ట్రూత్ మా ఇన్ 75% and 80% cases. What is the probability that their statements about an incident do not match? ఓకే, వాళ్ళ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి మ్యాచ్ అవ్వకపోవడానికి ఉన్న ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి గివెన్ సొల్యూషన్ మనకు. సో గివెన్, ఓకే, సో గివెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ is equal to 75% మా. 75% అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం దాన్ని 75/100. 75/100. ఇప్పుడు ఇది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ. సో దెన్ ఇది ఏంటి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ మా దట్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్. వాడు ట్రూత్ చెప్పే ప్రాబబిలిటీ అది. వాడు లై కూడా చెప్పొచ్చు కదా, వాడు అబద్ధం కూడా చెప్పొచ్చు కదా. ఓకే, సో హీ క్యాన్ లై. సో దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్. వాట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ మా మనకి ఏమొస్తుంది మనకు? సో 1 minus ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ. ఇది ఫార్ములా మీకు చెప్పిన ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని. సో దేర్ఫోర్ 1 minus ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అంటే మనకి ఎంత 75/100 అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది మా 25/100. స్మాల్ లాజిక్ అది. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వస్తుంది 25%. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి. బి అనే పర్సన్ నిజం చెప్పే ప్రాబబిలిటీ ఎంత మనకు 80%, అంటే 80/100. సో దేర్ఫోర్ దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్. ఈ పర్సన్ ఎప్పుడు నిజం చెప్తాడు మనకు రిమైనింగ్ 20%. 1 minus ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి. 1 minus ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది 20%. అంటే 25/100 అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 1/4. 75/100 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు 3/4. 80/100 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు 0 క్యాన్సల్, 2 4s అండ్ 2 5s. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి మా వాల్యూస్. P of B is equal to 4/5 అండ్ P of B కాంప్లిమెంట్ 1/5. 20% అంటే 20/100. సో అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది 1/5. ఈ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చెప్తుండు, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దేర్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ. ఓకే, అబౌట్ an ఇన్సిడెంట్ డు నాట్ మ్యాచ్ అన్నాడు. అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ కి దేర్ స్టేట్మెంట్ డు నాట్ మ్యాచ్ అంటే
ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ట్రూ చెప్తే బి ఏం చెప్పాలి, అబద్ధం చెప్పాలి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి ట్రూ చెప్తే ఏ ఏం చెప్పాలా, నిజం చెప్పాలి. అట్లుంటది అనమాట. దేర్ ఫోర్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఓకే, probability of A and B do not match. Okay, do not match about an incident. అంటే మనం ఏం చెప్తామా, దేర్ ఫోర్ మనం ఏమని చెప్తామంటే, ఫస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అనే పర్సన్ ట్రూ చెప్పిండ్రా, ట్రూ చెప్తే ఇంకొకటి ఇమ్మీడియట్ ఏమవుతుంది, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి మనకి ఏం చెప్తాడు, రాంగ్ చెప్తాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ నే రాంగ్ చెప్పిండు అనుకో, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి అనే పర్సన్ ఏం చెప్తాడు, ట్రూత్ చెప్తాడు. క్లియర్ కదా. సో ఇదే మనకు కండిషన్ అన్నమాట. సో దేర్ ఫోర్ ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మనకు ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే, సో ఈ వాల్యూస్ పి ఆఫ్ ఏ అండ్ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్. సరే ఇంత డైరెక్ట్ ఎట్లా రాసుకున్నారంటే, మనకు ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అని ఉంటాయి అనమాట, దాని నుంచి మనం రాసుకుంటాం. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ పి ఆఫ్ ఏ, వాట్ ఈస్ పి ఆఫ్ ఏ వాల్యూ మనకు 3/4 and P of B complement, what is P of B complement value, 1/5 plus P of A complement, what is P of A complement manaku 1/4 and P of B, what is P of B, 4/5. So therefore 3 into 4 5s are 20 plus 4 into 4 5s are 20. manaku cancel cheyakandi ma, LCM easy ga untadi. 20 3 plus 4 అంటే ఎంత మనకు 7/20. అంటే వాళ్ళిద్దరు ఒక ఇన్సిడెంట్ మీద ఒకరు ట్రూత్ ఒకరు ఫాల్స్ చెప్పినప్పుడు వచ్చే ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటే 4/5. వెరీ గుడ్ మా రాజేష్. ఓకే, సో ఐఎమ్ రిత్విక్. సో నవ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎస్ఏక్యూస్ మా. సో వినండి కొద్దిసేపు. సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి. జస్ట్ నవ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పిన. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ మా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే, సో ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి సొల్యూషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, లెట్ ఏ అండ్ బి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ విత్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 0.2 అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు 0.5. దోస్ ఆర్ ద టూ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నమాట. సో గివెన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ two independent events. Okay, that is my, please try to remember, it is also a formula. Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. ఇది మనకు ఫార్ములా. ఓకే, సో probability of A equal to probability of B. So now what they are asking ma, first condition given what is probability of A ma 0.2 and what is probability of B 0.5. క్లియర్ కదా. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A by B. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A by B మా, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A by B అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫ్రమ్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B by ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ B. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ B by ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ B. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ B, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ B క్యాన్సల్. సో వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకు, probability of A. So what is probability of A value, 0.2. క్లియర్ కదా, 0.2. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ మా, probability of B by A or B over A ఎట్లనే చదువుకోవచ్చు మా. సో ఇక్కడ probability of again A intersection B by probability of A మా. again A intersection B అంటే probability of A into probability of B by probability of A. probability of A cancel. Okay, so that is equal to probability of B. What is probability of B value, 0.5. next third condition enti, third condition, probability of A intersection B, probability of A intersection B is equal to, so probability of A intersection probability of B multiply ma 0.2 into, okay, 0.2 into 0.5 enta ma manaku 0.1. okay, yeah, 0.5. yeah, 0.5. next fourth condition ma, what is fourth condition, probability of A union B from multiplication, addition theorem ఏంటి కండిషన్ మనకు, probability of A plus probability of B minus probability of A union B, sorry, A intersection B, probability of A intersection B. so substitute the values ma, 0.2 plus 0.5
minus 0.1, 0.2 plus 0.5, 0.7, 0.7 minus 0.1, 0.6, 0.6. Okay, clear? So that is next. This is about this problem. సో ఇక్కడ మనకు ఇది చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనకు ఇది మనకు 3 ప్రాబ్లమ్స్. ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ ప్రాబ్లమ్. మనకు సర్దార్ అని ఒక స్టూడెంట్ అడిగాడు. సో సార్ ఒకటి మనకు ఆ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని. యాక్చువల్లీ అది నేను క్వశ్చన్ రాయలేను, బట్ దట్ ప్రాబ్లం ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సి fourth problem in SAQs ma, two persons A and B, two persons A and B, two persons A and B are rolling a die, okay. So మనకి ఏంటంటే కండిషన్ on the condition that the person who gets the person who gets the number 3 will win the game. యాక్చువల్లీ మనకు లైవ్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి నేను రాస్తున్నా, కానీ సడన్ గా టైం అయిపోయింది లైవ్ ది, అందుకని ఈ క్వశ్చన్ రాయలేకపోయినా. ఓకే, సో విల్ విన్ ద గేమ్ అన్నమాట. ఇఫ్ క్యాపిటల్ ఏ స్టార్ట్స్ ద గేమ్, ఓకే, if capital A starts the game, then find the probabilities of capital A and B respectively, okay, respectively, to win the game. Okay, so this is the question ma. Okay, so yeah, last problem I think it is. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. టూ పర్సన్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ రోలింగ్ ఏ డై. ఓకే, ఇద్దరు పర్సన్స్ ఒక డైని రోల్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, సో గివెన్ సో ఏ అండ్ బి ఆర్ రోలింగ్ ఏ డై అంటే మనకు శాంపుల్ స్పేస్ ఏమొస్తుందో మనకు. సో లెట్ సో probability of capital A winning is P and probability of capital A. Let P and Q be the winning and losing probabilities of capital A. ఇక్కడ capital A ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే, if capital A starts the game, then find the probabilities of A and B to win the game అన్నారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకుంటున్నా, డైని రోల్ చేసినప్పుడు మనకు P అనే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, మన టోటల్ 6 అటెంప్ట్స్ లో. ఓకే, సో క్యాపిటల్ అయిన పర్సన్ ఎప్పుడు విన్ అవుతాడు, మనకు ఓన్లీ 1 టైమే విన్ అవుతాడు, ఎందుకంటే ఆ 3 అనే నెంబర్ పడాలి. ఓకే, వెన్ క్యాపిటల్ ఏ గెట్స్ 3, దెన్ సర్దార్ కేమ్. ఐమ్ రిత్విక్. సో therefore P is equal to 1/6. Then only when you roll a die ma, ఒక్కటేసారి నీకు 3 పడుతుంది. రిమైనింగ్ 5 టైమ్స్ మనకేంటి P 3 అనేది రాదు, అంటే మనకి ఏమని రాసుకుంటాం 5/6. సార్ ఇంత డైరెక్ట్ ఎట్లా చెప్తారంటే మనం ఏమని చెప్తాం, P plus Q is equal to 1 అని చెప్తాం మా. P is equal to 1 minus Q, అంటే 1 is winning probability, 1 is losing probability. If you add them, then you will get 1 minus Q. So therefore if capital A starts the game, okay, so then ఫస్ట్ ప్లేస్ లో అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో, థర్డ్ అటెంప్ట్ లో అండ్ ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్ లో, ఈ అటెంప్ట్స్ లోనే క్యాపిటల్ ఏ విన్స్ ద గేమ్. ఓకే, సో అంటే ఇండైరెక్ట్లీ అక్కడ మనకి ఏమైతుందమ్మా, 3 is the number. వెన్ యూ రోల్ ఏ డై మా, అప్పర్ మోస్ట్ ఫేస్ లో మనకి ఏమొస్తుందంటే 3 అనే నెంబర్ వస్తుంది. ఓకే రాజేష్, 5/6. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు తీసుకోండి, మనం విన్నింగ్ ప్రాబబిలిటీని మనం ఎట్లా తీసుకుంటామంటే, వెన్ యూ రోల్ ఏ డై, సో క్యాపిటల్ ఏ స్టార్ట్ చేస్తుంది కదా గేమ్, దెన్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఏ P విన్స్ ద గేమ్, అంటే ఇమ్మీడియట్ గా 3 పడుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం ని మళ్ళా రోల్ చేసినప్పుడు, ఓకే, సో Q పడుతుంది, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం 3 పడాలని దెర్ ఇస్ నో రూల్ కదా. సో P తర్వాత ఏ తర్వాత మళ్ళా B అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా నాన్ గెట్టింగ్ దట్ నంబర్ 3. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ అటెంప్ట్ వచ్చేసరికి మళ్ళా క్యాపిటల్ ఏ గెట్స్ ద నంబర్ 3. ఓకే, సో ఇది ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్లస్ Q
Q into P. So fifth attempt lo malla capital A gets the number 3. Okay, so up to so on, if you proceed like this it goes on like that anamata, infinity term ki vellipotundi. So therefore P plus Q square into P plus Q power 4 into P up to so on infinity. Clear ga manam em ani cheptamante, so it is in geometric progression. It is in geometric progression. So you know very well, geometric progression lo sum of the infinity terms, it is in geometric progression ma. So we know that sum of infinity terms, so therefore simply in geometric progression sum of the infinity terms is equal to a by 1 minus r. This is the formula where small a is equal to p is equal to మనకి ఎంత అమ్మా, a is equal to 1 by 6 and r. ఓకే, సో మనకి స్టార్టింగ్ లో ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ మనకు సో కామన్ రేషియో మనకి a is equal to 1 minus r అనేది ఫార్ములా. సో దేర్ఫోర్ వేర్ a is equal to ఫస్ట్ లెటర్ మనకు p అండ్ r, కామన్ రేషియో is equal to సెకండ్ బై ఫస్ట్, మనకి ఏమొస్తుందంటే q స్క్వేర్ ఇస్ ద స్మాల్ r వాల్యూ. సో దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసుకోండి. సో దేర్ఫోర్ రేషియో కామన్ రేషియో మా సెకండ్ వాల్యూ బై ఫస్ట్ వాల్యూ, సెకండ్ వాల్యూ q స్క్వేర్ p బై ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత p క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు q స్క్వేరే వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద స్మాల్ r వాల్యూ. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా, then substitute the values. S infinity is equal to sum of the infinity numbers is equal to a అంటే ఎంత మనకు p by 1 minus q square, p అంటే ఎంత మనకు 1 by 6 by, so 1 minus 5 by 6 whole square, so therefore 1 by 6 by 36 minus 25 by 36. Okay, 6 1 6 దాన్ని రెసిప్రోకల్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుందమ్మా, సో 1 into అంటే 36 minus 25 ఎంత 11 by 6 అంటే మనకు 6 by 11 is the possibility. ఆన్సర్ ఎంత అంటే మనకు, సో సారీ ఇక్కడ మనకి ఎంత, సారీ 1 ఉంది కదా ఇక్కడ, 1 minus 36 by 11, 36 minus 25, 1 by 6 అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ, 1 minus 1 by 6, 11. సో దేర్ఫోర్ ఇదేంటి మనకు క్యాపిటల్ ఏ, పి అనేది మనకు క్యాపిటల్ ఏ విన్ అయ్యేది ఏంటంటే 6 by 11. సో దేర్ఫోర్ మనకి ఏమొస్తుంది బి రావాలి అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే, సో బి రావాలంటే మనకు క్యూ కావాలి, క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 minus p, అంటే మనం ఏం రాస్తాం 1 minus 6 by 11. సో దేర్ఫోర్ మనం ఏం రాస్తాం క్యాపిటల్ బి ది. ఓకే, క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 by 11 ఇట్లా రాస్తాం. ఒకవేళ ఏ విన్ అయితే బి లూజ్ అవుతుంది, ఒకవేళ బి విన్ అయితే ఏ లూజ్ అవుతుంది. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ p is equal to 6 by 11 and q is equal to 5 by 11. Yeah, very good. Okay, I am Ritvik. Very good ma. Okay, so clear kada. So like this you have to solve all these problems ma. Manaku ఇంకా ఈ చాప్టర్ లో మనకు కొన్ని ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో అవన్నీ మీకు చూసుకోండి, ఇదే ప్రాసెస్ లోనే ఉంటాయి మనకు బేస్డ్ ఆన్ మనకు ఇక్కడ మనకు ఇంతకు ముందు మెన్షన్ చేసినాం కదా. సో మనకు ఫస్ట్ కండిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్, సో మనకు బేయిస్ థీరం, ఇవన్నీ మనకు ఎల్ఏక్యూస్ కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ఏక్యూస్ కి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్, మెయిన్ గా ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్ఏక్యూస్. క్లియర్ కదా సార్? డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ రాజేష్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో, కంపల్సరీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ వాంట్ టు టేక్ 1B లైవ్ క్లాస్. ఓకే, సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో కంపల్సరీ తీసుకుంటా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. సో త్రూ అవుట్ నాకు మాక్సిమం 1.5 hours తీసుకుంటా, అది మాత్రం వేరే లెవెల్ ఉంటుంది డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఓకే, సాటర్డే కంపల్సరీ మీకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఏ ఉంటుంది, ఏ టు జెడ్ టాప్ టు బాటమ్ అన్ని. మనకు 3 types ఆఫ్ ఎల్ఏక్యూస్ ఉంటాయి, 2 types ఆఫ్ ఎస్ఏక్యూస్ ఉంటాయి, మనకు 3 types ఆఫ్ విఎస్ఏక్యూస్ ఉంటాయి. అన్ని ఎంతసేపు అయితే అంతసేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో క్లియర్ కదా? దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఆఫ్టర్ ద లైవ్ మా ప్లీజ్ లైక్, సో హార్ట్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి. సో సర్దార్ గుడ్ ఈవినింగ్, ఏమైనా అర్థమైందా? ఇప్పుడు వచ్చావా? ఇందాక ఉన్నావా సర్దార్? ఇంతసేపు ఉన్నావా? అర్థమైందా ప్రాబ్లం? చెప్పండి. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్? రాజేష్, సర్దార్, ఐఎమ్ రిత్విక్, దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ మా ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా రెఫర్ చేయండి మన ఛానల్ గురించి. ఇంకా పెద్దగా ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ద థింగ్స్. క్లియర్ సార్? ఎస్ రాజేష్ ఎంపీసీ క్లియర్ సార్. సర్దార్ యు ఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్, వాట్ ఇస్ యువర్ డౌట్? నువ్వే అడిగావా క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని? యా, ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద లైవ్ క్లాస్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ మా ఇన్ ఫ్యూ కాలేజెస్. Pre-final exams are going on.
So thank you so much to all. Thank you so much. So yes, clear, huh? Okay, so thank you. Have a nice day. Good night to all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.